and TOEFL Training Center, International English as Level Testing System, Test on English as Foreign Language. So both these examination, IELTS conducted by British, Australian and Cambridge University, TOEFL conducted by American government, checking your reading, writing, listening and speaking skills in English. So by the examination you get a score where you can go abroad to do your studies or for a job or for visa purpose. And here writing and speaking skill development class, here Lingua Forum Dream Tech Publications, video number 127 we have come here. So you get a topic like this where you have to write for not lesser than 250 words. If you get a topic like this in speaking task, you have to speak for 2 minutes continuously, and based on the topic you will be having a discussion between the examiner and you. Coming here to the topic, a gift. A gift. What is a gift? Something you want to give to your loved ones is a gift, such as sports equipment. What is that? You can buy and give a bat, you can give a cricket ball or a football or whatever it is. A musical instrument, it may be a guitar, piano, etc. A gift such as sports equipment or something like a musical instrument can help a child develop. Sure, a child will develop because of these instruments. So which gift would you give? Why? Suppose your niece or a nephew, a small child, you want to give a prize, gift. What gift would you give? So you have to use specific reasons and examples of why you are giving that gift to support your view, right? So some child, you want to give a gift. So what gift would you give? Some give sweet packets, some give watch, some give books, some give playing sports things, or some will give musical equipments. So ring or whatever it is. So what is the gift which you give? Suppose if you say the gift, you have to say the reasons why you are giving that gift. See here, look at a child's surroundings. So first you have to look at the child's surroundings. And one has a certain idea how the child will develop, right, sir? Okay, you have to look at the child first. Where it is living, what's its surrounding, how it's living. Of many influences such as music, video culture and books. First you have to see the child. Already if the child is having books, or child is having videos, or child is having musical instruments, something which the child doesn't have, you have to give. That's the most important thing. I consider here. So the writer says the books, the most important. So you have to give the books for a child. And so my gifts to children would be books. So the writer says, of all the gifts, I consider the book is a valuable gift for the child. Very important, isn't it? So he says, I am going to give the book as a gift to my child, to any child. So he says the reason why. Books convey means it's telling the gift literacy. The books convey, it tells the gift literacy. So which carries with it many other benefits. So with a book, it is always a literary activity which carries many other things as well. What are they? Learning to read gives a child access to world of ideas. So once the child starts reading, it gets a lot of ideas. Number one, character building. The child's character will develop. The situation and adventures denied to a non-literate individual. So non-literate means what? A person who is unable to read or write. So when you give a book to a child, the child will be able to read, get good ideas, its character develops, which is not possible for illiterates. So practically any kind of reading has both its pleasures and its profits. So cultivate the habit of reading by the children. So as you give the books, it develops their ideas, it gives a pleasure for them, and its hidden profits are there. So what are they? Even a fondness for comic books may lead a child eventually to Cervantes or Shakespeare. So once you start the child by making him or her
to read books later, as the child gets a taste on reading books, he may go up to reading the novels of, reading the poems of Cervantes and Shakespeare. He'll go to that extent. She keeps growing. Once he or she starts reading and loving books. So it goes on as a process. So it goes up to the level of reading Shakespeare books. So coming here, however, he says, literacy does more for a child than provide amusement. Amusement means what? Entertainment, sports, or hearing music. You are buying and giving video games. It amuses means what? It gives some sort of a pleasure. But literacy, reading books, makes the child literate. Literate means what? Able to read and write. That is the greatest thing. The process of learning to read also aligns the mind. So once you start reading the books, the mind starts aligning with the books. You have to sit in a calm place, quiet place, patiently. Reading is not an ordinary thing, isn't it? Hours together, days together. So once you start reading, concentration is needed. So the mind aligns with the book, so to speak, in a certain direction. So the focus should be there. That is beneficial to the individual and to society as a whole. So once a child starts reading the book, the concentration, the focus, the attention from the child's mind to the book, it develops the society, it develops that particular individual and to the society. So this, as US, United States of America, academic Barry Sanders, academic means that is a person who is highly literate, once pointed out, he said, is why the most literate societies are, as a rule, also the most orderly, peaceful and civilized. Any country where people are highly literate, people who read a lot, who's highly literate, there is calmness, quietness, no problem. Everything is done in an orderly state. So, where there is no literate, only illiterates are there, there will be fight. Just like in a country like, South Africa, you see Bangladesh, you see in Pakistan, you see in Afghanistan, where literacy rate is very low. What happens? People fight each other. Once people read a lot, the society is very orderly. An individual starts reading, like that every individual starts reading, then what happens? The society is calm and quiet and peaceful. So the basic thing is the book. Only when you read, you become a literate. Only by reading, you become a literate person. So he says, once again, he says, in short, so he says in short, reading involves mental discipline. It's not possible to read unless you have a discipline in your mind. A mental discipline is needed. This is a demanding process. It's not an ordinary process, ordinary thing to read 100 pages, 200 pages, 300 pages of a book. You need a mental discipline. So mastering it, to read the books, you need to master. Mastering it conditions the mind to handle other. So similarly difficult task. Once you start reading the books, you become a master. So you will be able to control all other situation, difficult tasks, and to accept a certain order and discipline as a condition of success. Able to understand, once to read a book, 300 pages book, 500 pages book, some people read for 1000 pages of book. So mental discipline is needed. So once with the mental discipline you focus and read, you are able to understand the concepts. Then all of the difficult tasks will be easy because you will be able to focus on that. A discipline will be there. So the intellectual, who are the people who are intelligent people? Intellectual order and discipline required for literacy translate into order and discipline on the social level as well. So to read, you need mental discipline. Once you cultivate the habit of mental discipline, in society, in all other activities, you will be a very disciplined person. So that is another benefit
of reading and another good reason to give books to a child. See how important is it, isn't it? Reading books. So when you want to give a gift, what is the gift which you give to a child? So here the writer says, it is the books which I give him. When I want to give a gift to a child, I won't give a sports equipment, or I won't give a musical instrument, or I won't give any toys or sweets. I will definitely give a child a book. A book is most valuable because once the child starts reading, even a comic book, he develops, once he starts finding the taste, finding happiness and pleasure in reading books, he will go up to the level of reading Shakespeare books. So, to read books, you need a mental discipline. It's not easy to read, so you need a discipline. So, once you start reading, you discipline yourself, start reading, you become a literate person. So, as a whole, not one individual, if every individual turns like that, the society is going to be calm and quiet, peaceful. Everything is in orderly state. That is the reason why you find literate countries, where you find problems are very, very frictions, order, everything is good. But in illiterate countries, where the education level is very low, you find everything in a disorderly state. So, now coming here, so he also says, once a child starts disciplining its mind and focusing on the book, he will do the same thing in other activities also. So, giving a book is the best gift which I would give. That's what the writer says. Hope you are able to understand. Are you clear? Are you clear? Okay, let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பேசக்கூடிய, எழுதக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய அந்த பரீட்சை ஆங்கிலத்திலே, அது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை, TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as foreign language அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தக்கூடிய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் பரீட்சை வைத்து அதனுடன் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து நீங்கள் வெளிநாடு செல்லலாம், படிப்பதற்கு, வேலை செய்வதற்கு, விசா வாங்குவதற்கு. ஸோ இங்கே ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது, கலைகளை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு லிங்வா ஃபாரம் ட்ரீம்டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 127க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு, இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும். எழுத்துவதற்கு 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள் அதை பற்றி 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அந்த தலைப்பை சார்ந்து விவாத கேள்விகள் வரும். ஸோ தலைப்பு பாருங்கள், கிஃப்ட், ஒரு பரிசு. உதாரணத்துக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் என்றால் என்ன? விளையாட்டு சாதனங்கள், கிரிக்கெட் மட்டை, கிரிக்கெட் பந்து, டென்னிஸ் ராக்கெட், இதை போன்று ஒரு பரிசு பொருள். அல்லது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஒரு கித்தார், ஒரு பியானோ, ஒரு தபலா, இதை போன்று ஒரு இசைக்கருவிகளை ஒரு பரிசாக கொடுக்க வேண்டும் என்றால் எட்ஸெட்ரா கேன் ஹெல்ப் எ சைல்ட் டெவலப். ஒரு குழந்தையை நிச்சயமாக அவர்கள் முன்னேறுவதற்கு இந்த பரிசுகள் உதவும், இந்த கருவிகள் உதவும். இசைக்கருவிகள், விளையாட்டு கருவிகள், எலக்ட்ரானிக் கருவிகள், கால்குலேட்டர், இவைகள் அனைத்தும் குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சிக்கு நிச்சயமாக உதவும். விச் கிஃப்ட் வுட் யூ கிவ்? ஒரு குழந்தைக்கு பரிசளிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன பரிசை நீ வழங்குவாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ. ஏதாவது ஒரு பொருளை நீ பரிசாக கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பொருளை பற்றி என்ன பொருள் கொடுப்பாய்? உதாரணத்திற்கு ஒரு கிட்டார் கொடுப்பாய் என்றால் அந்த கிட்டாரினுடைய நன்மை தீமைகளை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். எதற்காக அளிக்கிறாய் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களுடன் நீ விளக்க வேண்டும். ஸோ அடுத்தது இங்கே இந்த எழுத்தாளர் அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது புஸ்தகம்தான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். லுக் அட் எ சைல்ட் சரௌண்டிங். ஒரு குழந்தையினுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பார். அண்ட் ஒன் ஹேஸ் சர்டன் ஐடியா ஹவு த சைல்டு வில் டெவலப். ஒரு குழந்தை எப்படி முன்னேறும் என்பதை, அந்த குழந்தை வளரக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை பார். ஆஃப் மெனி இன்ஃப்ளூயன்சஸ். அந்த குழந்தையை ஆதிக்கம் செலுத்துவது, மனதை ஆக்கிரமிப்பதற்கு பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு மியூசிக், இசை. ஒரு குழந்தை சினிமாவின் மேல் அடிமையாகி விடுகிறது, சினிமா பார்க்கிறது. வீடியோ கலாச்சாரம், வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுகிறது, அது அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது. மேலும் புஸ்தகங்கள், ஒரு சில குழந்தைகள் புஸ்தகங்கள் மேல்
வெறித்தனமான ஒரு ஆசை வைத்திருக்கும். ஸோ இங்கே எழுத்தாளர் சொல்கிறார், ஐ கன்சிடர், நான் நினைக்கிறேன், புக்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ட், புஸ்தகங்கள் தான் மிகச்சிறந்த மிக முக்கிய. அண்ட் ஸோ மை கிஃப்ட்ஸ் டு சில்ட்ரன் வுட் பி புக்ஸ், ஆகையால் என்னுடைய பரிசு குழந்தைகளுக்கு நிச்சயமாக புஸ்தகங்கள் தான் என்று சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே புக்ஸ் கன்வே த கிஃப்ட் லிட்ரஸி, புஸ்தகங்கள் என்பது படிப்பறிவை வளர்க்கிறது. which carries with it many other benefits, புஸ்தகங்கள் பல நன்மைகளை கொடுக்கிறது. learning to read gives a child access to a world of ideas, குழந்தைகள் புஸ்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாக உலகத்தின் தலை சிறந்த கருத்துக்களை அவர்கள் பெறக்கூடியவர்களாக ஆகிறார்கள். கேரக்டர்ஸ், அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் வளர்க்கிறது குழந்தைகள். situations and adventures denied to a non-literate individual, ஒரு படிப்பறிவில்லாத தனிநபர் அவர் பெறாத லாபங்கள், பெறாத இன்பங்களை எல்லாம் புஸ்தகங்கள் அளிக்கிறது என்று சொல்கிறார். practically any kind of reading has both its pleasures and its profit, எந்த வகையான புஸ்தகங்களாக இருந்தாலும், நாவல்களாக இருந்தாலும், சுயசரிதைகளாக இருந்தாலும், உண்மை சம்பவங்களாக இருந்தாலும், அறிவியல் பூர்வ புஸ்தகங்களாக இருக்கட்டும், கதை புஸ்தகங்களாக இருக்கட்டும், எந்த புஸ்தகங்களாக இருந்தாலும் அது தனக்கு, அந்த குழந்தைக்கு அல்லது படிப்பவர்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிறது, லாபத்தை கொடுக்கிறது. ஈவன் ஏ ஃபாண்ட்னஸ் ஃபார் காமிக் புக்ஸ், காமிக் புக்ஸ் என்றால் என்ன, பொம்மைகளாக வரைந்து அதிலே கதைகளாக திணிக்கப்படுகிற அந்த காமிக் புக்ஸை ஒரு குழந்தை படிக்க ஆரம்பித்தவுடன் அண்ட் சைல்டு ஈவென்ச்சுவலி, முடிவாக அந்த குழந்தை ஷேக்ஸ்பியர் நாவல்கள் வரைக்கும் படிப்பதற்கு ஒரு ஆர்வத்தை அது கிளறி விடுகிறது. ஸோ அடுத்ததாக, however, எப்படி எனினும் லிட்ரஸி டஸ் மோர் ஃபார் ஏ சைல்ட் தென் ப்ரொவைட் அம்யூஸ்மெண்ட். ஒரு குழந்தைக்கு கிரிக்கெட் பேட்டும் கிட்டாரும் வாங்கி கொடுப்பதை விட, அது கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்பத்தை விட படிப்பறிவு ஒரு குழந்தைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாயத்தை அவர்களுக்கு வழங்கும். The process of learning to read also aligns the mind. புஸ்தகம் படிப்பது சாதாரண விஷயமில்லை. புஸ்தகத்தை படிக்கும் பொழுது மூளை, மனது அது அந்த புஸ்தகத்துடன் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும், அலைன்ஸையாக வேண்டும். So to speak, in a certain direction, ஒரு திசையை நோக்கி செல்ல வேண்டும். That is beneficial to the individual, அந்த தனி நபருக்கு ஒரு லாபத்தை கொடுக்கும். and to society as a whole, சமுதாயத்திற்கு. ஒருவன் படித்தவன் ஆகிவிடுகிறான், ஒரு குடும்பத்திலே அந்த குடும்பம் நன்றாக விளங்குகிறது. பல புஸ்தகங்களை படிக்கிறான். மகாத்மா காந்தி பல ஆயிரம் நாவல்களை படித்திருக்கிறார். அப்படியாக பல படித்தவர்கள் பல புஸ்தகங்களை படித்து தான் தங்களை அறிவாற்றலை வளர்த்தி கொள்கிறார்கள். அது ஒரு நபர் நிறைய படிக்கும் பொழுது அது அவர் குடும்பத்திற்கு, அவர் ஊருக்கு, அவர் சமுதாயத்திற்கு ஒட்டுமொத்தமான லாபத்தை பெற வைக்கிறது. This as US academic Barry Sanders, அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பேரி சாண்டர்ஸ் என்ற படித்தவர் சொல்கிறார், once pointed out, is why the most literate society, அதிக படித்த சமுதாயங்கள், அமெரிக்காவிலே படித்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள், இங்கிலாந்திலே அதிகமாக படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆர் as a rule, அது சட்டமாக, ஆர் த மோஸ்ட் ஆர்டர்லி, எல்லாம் முறையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது, பீஸ்ஃபுல், அமைதியாக இருக்கிறது, சிவிலைஸ், நாகரீகமாக இருக்கிறது. படிப்பறிவில்லாத முட்டாள்கள் சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள், அடிதடி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், சமுதாயம் முறையற்றதாக இருக்கிறது. ஸோ படிப்பறிவு ஒரு சமுதாயத்தை மேன்மைப்படுத்துகிறது, ஒழுக்கப்படுத்துகிறது, நாகரீகப்படுத்துகிறது, அமைதிப்படுத்துகிறது என்று சொல்கிறார். ஆக படிப்பை வளர்க்கக்கூடிய திறன்களை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அடுத்தது, இன்ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், ரீடிங் இன்வால்வ்ஸ் மென்டல் டிசிப்ளின். படிப்பதற்கு மென்டல் என்றால் என்ன, மன ரீதியான டிசிப்ளின், ஒழுக்கம் வேண்டும். அமைதியாக ஒரே இடத்துல 3 மணி நேரம், 4 மணி நேரம், 10 மணி நேரம் உட்கார்ந்து படிப்பது என்பது மென்டல் டிசிப்ளின் என்றால் என்ன, மன ஒழுக்க தேவை. மன ஒழுக்கம் இல்லாமல் படிக்க முடியாது, படிப்பறிவே தலையிலே ஏறாது. திஸ் இஸ் எ டிமாண்டிங் ப்ராசஸ், இது ஒரு கடுமையான ஒரு பயிற்சி. மாஸ்டரிங் இட் கண்டிஷன்ஸ் த மைண்ட் டு ஹேண்டில் அதர்ஸ். அப்போ புஸ்தகத்திலே மனதை ஒருங்கிணைத்து படிப்பதன் மூலமாக பல விஷயங்களை எளிதாக கையாளலாம், எளிதாக சுலபமாக செயல்படுத்தலாம். சிமிலர்லி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க், கடுமையான வேலைகள், அண்ட் டு அக்செப்ட் எ சர்டன் ஆர்டர் அண்ட் டிசிப்ளின் ஆஸ் எ கண்டிஷன் ஆஃப் சக்ஸஸ். எந்த வேலை செய்தாலும், எந்த தொழில் செய்தாலும் அதற்கு
பொறுமையும் அலைன்மெண்ட்டும் தேவை. மனதிற்கும் அந்த வேலைக்கும் ஒரு அலைன்மெண்ட், மனதிற்கும் ஒரு புஸ்தகத்திற்கும் எப்படி ஒரு ஒருமைப்பாடு வேண்டுமோ அதை போன்று மனதிற்கும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியத்திற்கும் ஒருங்கிணைப்பு வேணும். அந்த ஒருங்கிணைப்பு இந்த புஸ்தகங்கள் படிப்பதன் மூலமாக நீங்கள் பயிற்சி எடுக்கிற காரணத்தினாலே மற்ற வேலைகளிலே உங்கள் மனது ஒருங்கிணைக்கிறது. த இன்டலெக்சுவல், த அறிவுபூர்வமான ஆர்டர், முறை அண்ட் டிசிப்ளின், ஒழுக்கம் ரிக்வயர்ட் ஃபார் லிட்ரஸி, இந்த படிப்பறிவிற்காக படித்தவர்கள் மனதை ஒருங்கிணைக்கிறார்கள். இது டிரான்ஸ்லேட் இன்டு ஆர்டர் அண்ட் டிசிப்ளின், இது அவர்களை ஒழுக்கத்தையும் அவர்களுடைய முறையான வாழ்க்கைக்கும் அடித்தளமாக இருக்கிறது. ஆன் த சோஷியல் லெவல் as well, சமுதாயத்திலும் கூட. ஸோ தட் இஸ் another benefit of reading. இதுதான் இன்னொரு பலன் படிப்பதன் மூலமாக. and another good reason to give books to a child. ஸோ குழந்தைகளுக்கு படிப்பை வளர்க்கக்கூடிய, புஸ்தகங்களை படிக்கக்கூடிய, பேப்பரை படிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பழக்க வழக்கத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக நான் குழந்தைகளுக்கு பரிசாக கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஒரு புஸ்தகத்தை தான் பரிசாக கொடுப்பேன் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம்.